Okay. Hello, Vladivostok! Unfortunately, I cannot hear you. К сожалению, вас But I не understand слышно. that you can hear me. Но я знаю, что вы меня слышите. Okay, so I'm very excited to share with you a few words here in the next 20 minutes. I only have 20 minutes. У меня всего 20 минут, поэтому я буду краток. And I wanted to talk to you about how I've been able to recruit hundreds of people into NHD Global. И я хотела бы поговорить с теми людьми, которые сейчас собрались в зале. So I recommend that you take some notes. Вы можете, да, записывать, я думаю. Okay, so the first thing I'm going to share with you is I came to an understanding that as we as human beings have this certain energy that we pick up. Самое главное, для начала я бы хотела поговорить с вами об энергии. We are all interconnected. Все мы с вами общаемся друг с другом, все мы с вами связаны. No matter if you believe in God, you believe in the universe, we all are interconnected on this planet. Неважно, во что вы верите, в Бога, во Вселенную, да, мы все с вами связаны на этой планете. And when I started to realize that and become aware of this consciousness, it really helped me in the recruiting. И когда я тоже это понял и поверил, это очень помогло мне в подписании людей. So I'm going to share with you a little story by Dr. Emoto. He did it from Japan. He did a study on water. Хотел бы сейчас поделиться с вами одной историей исследования, которое проводил доктор. And this study in water, what he did is he wrapped positive messages. He wrote positive messages on about love, about gratitude, anything that was positive, and he wrapped these messages around the glass. Он приводил эксперимент над водой, да, он собрал все различные позитивные слова, написанные на бумаге, там, о любви, о счастье, о благополучии. И, насколько я поняла, поместил... And before that, he took this microscope, and this powerful microscope, and when he looked at the water, this regular tap water, is just full of chaos. There's no shape to it. До того, как он положил эти послания, да, под стакан, он взял микроскоп и протестировал воду, ну, посмотрел, какой ее состав, и там было множество хаотичных частиц. An amazing thing happened after he put these messages on this glass of water under the same microscope. He realized that the shape of the water changed. It went from chaos to beautiful crystals. И после того, как он положил эти сообщения о любви, счастье, благополучии на стакан и подержал их там какое-то время, он снова посмотрел на воду под микроскопом и понял, что ее структура изменилась, и там появились очень красивые кристаллы. So just imagine this little experiment by surrounding this glass of water with positive messages, what it would do for your body. То есть он всего лишь, да, положил... Just imagine you think positive thoughts, what is it doing to yourself? Положил эти позитивные сообщения на стакан и смотрите, каким образом это повлияло даже на структуру воды. Представьте себе, да, что это не стакан воды, что это ваше тело. So when I came to the understanding that I can literally, when I sit in front of someone, I can literally start to have them subconsciously pick up my energy. И вы знаете, когда я пришел к этому пониманию, этого, у меня появилось совершенно другое отношение к общению с людьми.
So here's what I did, is I started experimenting. When I would get on the phone with someone, a couple of minutes before, I would focus my thoughts on sending love and gratitude and positiveness to the person on the other line, that this call is going to be an incredible call. Вы знаете, я начал делать акцент на том, чтобы посылать энергетически позитивно заряженный посыл, свою любовь, свои теплые чувства, какие-то теплые хорошие эмоции людям. When I sat in front of doing presentations a couple of minutes before the people came in, I was so focused on sending love, gratitude, and my intention of this presentation was going to be an incredible presentation. И перед презентацией, когда люди приходили в зал, рассаживались, я сидела, настраивала себя на позитивный лад. Я думала, что это будет классная презентация. Я думала, что на людей она потрясающе повлияет. То есть я создавал себе этот позитивный посыл. I would wake up in the morning and I would intend that this day was going to be an incredible day, a fantastic day. I was going to get incredible results. Я просыпался каждый день и говорил, это будет классный, потрясающий, фантастический день, за который я сделаю классные результаты. So every action that I was doing in the business, I was making sure that I was intending great thoughts, great gratitude, great love. И что бы я ни делала в бизнесе, любое движение, которое я делала в построении этого бизнеса, я всегда проверял, я всегда должен был быть уверен в том, что я посылаю позитивно заряженную энергию, любовь, счастье и так далее. So what this did to me, I started recognizing, even though I didn't have the skill sets yet in the business, even though I was new into the business world, I started seeing people being really nice to me. I started seeing people taking action. I started seeing people sign up, not because of my skill sets, because they felt my energy of what I was doing. Когда я только начинал в бизнесе, я еще не был суперпрофессионалом, я, может быть, еще не очень хорошо рассказывала о бизнесе, но я чувствовала, что люди хорошо ко мне относятся, что они позитивно меня воспринимают, что они действуют, что они тоже подписывают, потому что они чувствовали мое отношение. So this is very important for you to understand, because I'm speaking from my heart. Very important for you to understand this study that Dr. Emoto did in Japan, and what these thoughts and gratitude did to this water, what it's doing to your body, and how you can affect other people's energy, other people's decisions, just based on this philosophy. То есть очень важно для вас это понять и осознать, в чем важность этого позитивного отношения. Вспомните об исследованиях, которые провел этот японский доктор, который всего лишь при помощи посланий, написанных на бумаге, изменил структуру воды. Представьте себе, что происходит с вашим телом. Представьте себе, каким образом вы посылаете эту позитивную энергию другим людям и как они относятся к вам в ответ. So you might want to understand why I was like that. Well, ladies and gentlemen, when I got started with NHD Global, I came home to my wife and I told her, this is it. I was going to make 150% commitment that I was never going to think of quitting. I was going to succeed and get to Global Ambassador no matter what. Когда я только вступил в бизнес NHD, я тогда помню, как пришел домой и сказал своей жене, ты знаешь, я принял решение, я принял его на 150%, что я вступлю в этот бизнес, я сделаю супер результаты, я буду зарабатывать огромные деньги и стану амбассадором. Well, ladies and gentlemen, what this gave to me was a power of the universe, that when people felt me, when I was sending these great vibrations out to people and great love to people, they were feeling me. They were feeling it. Но это сила Вселенной, потому что все взаимосвязано. Сила Вселенной, которая помогла мне. То есть то, что я давала людям, этот позитив, эту энергию, это добро, тоже я получала от них взамен. And so when I was going out recruiting, they felt that commitment. Unfortunately, when most people start our business, they say, I'm going to try. And all try means is it's not going to work. I'm not going to do it now. И очень многие из этих людей, которым я показывала такое отношение, они подписались, и они начали работать в этом бизнесе. Но некоторые из них со временем поняли, что у них не получается.
You may want to know, Joe, how did you come across that? Why did you make that commitment? And I'll tell you why. Because I fell in love with my dream. I didn't like my dream. I fell in love with my dream. Многие у меня спрашивали, как у тебя получилось, как ты сделал, дал это обещание, почему ты принял это решение, как у тебя все это вышло. И Джо сказал, потому что я влюбился в свою мечту. Have you ever noticed if you can all think back of the first time you fell in love, maybe it was with your present spouse, boyfriend or girlfriend, and think back, did you ever have to put a lot of focus on thinking about that person? Of course not. That focus was always there because you fell in love. And that's what I did with my dream, I fell in love. Вспомните, да, свою первую влюбленность, в кого вы первый раз влюбились, что вы почувствовали. Тогда ведь для вас весь мир перестал что-то значить, кроме этого человека. Вы полностью были сфокусированы на этом человеке. Вот что случилось со мной и моей мечтой. Я был влюблен в мою мечту, я полностью сфокусировался на ней. So, I'm challenging all of you in Vladivostok here today. I know you're coming from all parts of different cities in the Far East, to really fall in love with your dream. Make a commitment to that dream. And you end up starting to get the same results that I was getting. И сегодня все, кто сейчас здесь собрался, те, кто из Владивостока, все, кто из других городов Дальнего Востока, Дальневосточного региона, я призываю вас сделать то же самое, что и я, влюбиться в свою мечту, полюбить ее, и тогда у вас будут такие же потрясающие результаты, как у меня. So let me just review. I know we have a lot of new people in the room, and a lot of you might be feeling, can I really do this business? Am I going to be successful? You know, all these thoughts of lack. Я знаю, что сейчас есть люди, которые думают, смогу ли я делать этот бизнес, смогу ли я добиться успеха, получится у меня в нем что-нибудь или нет. One of the things I know for sure, if I promise you that if you share my philosophy in every action that you're doing, take a minute, send positive energy to that person subconsciously, send great thoughts up to that person, and they will pick it up. You'll start to see a momentum in your life. Like I started to see where I was recruiting people one after another, I was attracting great leaders. Я могу вам точно сказать, что если вы будете руководствоваться той же философией, которой руководствовался я, при общении с людьми всегда мыслить положительно, посылать им положительный заряд, посылать им теплые чувства, свою любовь, точно так же люди будут относиться и к вам. И именно тогда вы будете получать такие же результаты, как получил я. The last thing I did is I really believe that what you plant into your mind is what comes out in your world. Попросите, пожалуйста, повторить. And I guarded my mind on a consistent basis every single day by reading the right books, by surrounding myself with the right people, by removing toxic people from my life. Каким образом я развивался личностно, каким образом я наполнял свой разум, да? Каждый день я читал правильную литературу, правильные книги и общался с правильными людьми. And it's amazing when you start focusing your attention to the things that I'm sharing with you right now, like that glass of water that Dr. Moto had done an experiment. Your body, your life, you will attract incredible things. Точно так же, как тот стакан воды в эксперименте, да, в котором образовались прекрасные кристаллы в структуре этой воды. Точно так же будет происходить и с вами, будет происходить и с вашей жизнью, когда вы начнете посылать позитивный заряд и мыслить только в положительном ключе. The last thing I did, so I made a commitment, I fell in love with my dream, I was sharing my energy and positive thoughts and gratitude before I would do every action in the business. The last thing that I did is I took action. И, конечно же, о чем хотелось бы еще сказать, конечно же, я влюбился в свою мечту, конечно же, я принял решение, я дал это обещание, я решил быть успешным. Но самое главное, что я сделал, я предпринял действия. I knew the fastest way for me to develop my business, develop me,
is I would do something every single day in the business. I would read an hour a day. I would talk to new people every single day. I wanted to develop the momentum using these strategies I was sharing with you to get the results long term. Я знал, что эту возможность нельзя никак упускать, и я начал действовать. Каждый день, каждый месяц, каждую неделю я действовал. Я подписывал людей, я обсуждал бизнес, я разговаривал с новыми людьми. Я постоянно был в действии. И при этом, конечно же, используя ту философию позитива и добра, которой я сейчас с вами поделился. Поверьте, я начал получать долговременные результаты. And one of the reasons why I believe the Far East has been incredible business partners, incredible business in the Far East with NH2 Global is because the leaders that we have there from the beginning have shared this philosophy. И, конечно, одна из причин, почему я верю в Дальний Восток, в возможности развития этого бизнеса на всем Дальневосточном регионе. Потому что у нас здесь есть потрясающие лидеры, которые поддерживают эту философию. So I'm very grateful for great leaders like Vera, Anastasia, Julia, some of the older ones that have been out with us for a number of years, Nadezhdevan and Marina, all these great leaders that have been with us for 3 and 4 years who have taken the charge in the Far East, and I'm very grateful to all of you. И я очень благодарен лидерам, таким как Вера, таким как Юлия, таким как Анастасия, очень благодарен Марина, Надежда, очень благодарен им за то, и я верю в этих людей. There's so many more of you that I can recognize, but because of time, I don't have the time. But I'm also very grateful to our secondary leadership in Vladivostok. И у меня сейчас нет много времени, чтобы с вами общаться. Я хотела бы, конечно, говорить с вами еще и еще, но я хочу сказать, что сейчас лидерство в Владивостоке находится на высоте. Most importantly, I want to recognize my friend Garth Wright, who is there on my behalf. And Garth and I go back many years. I love the guy to death. He's a great, incredible leader and a great example of a great human being. So, thank you, Garth. Я хотела поблагодарить Гарта Райта, который здесь находится от моего имени. Это человек, с которым мы вместе, мы знакомы очень много лет и вместе с самого начала развивали этот бизнес во всем мире. Спасибо большое, Гарт. And I'm tremendously grateful to the upline leadership, to Ina Nishinka and Sasha Savorova and all the way up to Elena Kazurova and what they've been able to do, not just in this region, but all over Russia and many other countries. So I'm very grateful to them. И я хотела признать и поблагодарить тех лидеров вышестоящих, которые сейчас не присутствуют в Владивостоке. Это Саша Суворова, это Елена Казурова, которые в настоящее время развивают свой бизнес на всей территории России. My wish for all of you is you take this advice. Now I wish I had more time with you here today, but take this advice, these small little steps, and implement that on a daily basis, and you'll start to see miracles happen, not only in your business, but in your life. И сейчас, те советы, которые я дал, это элементарные простые вещи, которые очень легко воплотить в жизнь. Я хотела бы, чтобы вы воспользовались этими советами и начали делать эти небольшие шаги, делать их каждый день, каждый год, каждый месяц, и вы увидите фантастические результаты, вы увидите, что чудеса случаются. And one last thing, I just wanted to recognize Morris, my great friend Morris, and obviously great job, Helen, and the rest of the Russian corporate staff, Oksana and Natalia and Anna Lorian, for the very great support and great job that they do to help us in the field. Джон также хотел бы признать и от всей души благодарить Мориса, а также Оксану, Аню, Ташу, меня и всех весь наш состав управленческой компании. My last word for you here today is one of the last strategies and the greatest strategies that I've used
is I've taken 90 days after an event, like an event today, and I've created massive action, where I pour all my heart, all my soul into developing the business and use big numbers for me to get big results. И хотел бы еще поделиться с вами стратегией одной, которую я использую для всех мероприятий, для всех событий. Я всегда использую большие цифры. Я мыслю большими цифрами и таким образом получаю большие результаты. And ask yourself one question. If you sponsor in the next 90 days 10 new people in your business, or even 5, what would your business look like 6 months from now? And I can guarantee it will be a lot bigger than it is now. Представьте себе, что в ближайшие 90 дней вы лично подпишете, спонсируете 10 человек. Ну, представьте себе, что хотя бы 5, а не 10. Подумайте о том, каким образом взлетит ваш бизнес. Подумайте о том, как он будет выглядеть после того, как вы подпишете этих людей, какие будут у вас результаты. Спасибо. I love you all. Have a great rest of the day, and thank you very much. Спасибо, желаю прекрасного события. Давай